Right. Once again, good evening, guys. Evening, sir. Very good, ma. Voice in ma. Yes, sir. Good. Thank you. Now, the payment of the Bonus Act 1965. It is one more social welfare act to the employers. As you know that it is a responsibility of the employer to pay salaries on monthly basis to the employee. But by this act, again the employer getting some more additional responsibility to pay bonus to the employees. Then how much of bonus has to be paid by the employer? Please remember, employer has to pay 1 month salary as a bonus to the employee. Now I am using the word of 1 month of salary. Why I am using the word of the 1 month of salary, I will explain later on. But till the time, just remember, it is a responsibility of the employer to pay bonus as a 1 month of salary in a year. Okay, right. ఇంతకీ బోనస్ ఎంత ఇవ్వాలమ్మా? 1 month సాలరీని, అంతేనా సార్? యాక్ట్ కేమ్ ఇంటూ ద ఫోర్స్ మా. Act came into the force with effect from September 25, 1965. It applicable to whole of India. Now, let we discuss establishment based applicability. Where an establishment is a factory, automatically the process of the bonus act applicable. Every other establishment where the 20 or more persons are working, then the provisions of the bonus act will be applicable. And the third one, even the number of employees are in between 10 to 19, by giving up the 2 months prior notice, by giving of 2 months prior notice to the an employer, the provisions of the bonus act may make applicable. And apart from that, it may applicable to the certain public sector establishments. Is it clear? Right. So applicability of the bonus act. The first one, where an establishment is a factory. Where an establishment is a factory. Second, any establishment, number of employees 20 or more. And the third one, establishment, number of employees in between 10 to 19 plus 2 months prior notice. 2 months prior notice by the appropriate government may make applicable. Is it? Yes, sir. And apart from that, it may applicable to the some or few public sector establishments. So what are the few public sector establishments? We will discuss later. So first, the applicability of the act concept. Where an establishment is a factory, the provisions of the act will be applicable. Is it? Sir. And second one, where an establishment is any establishment, the number of employees are in between 20 or more, the provisions of the bonus act applicable. Next, third one, any establishment where the number of employees are in between 10 to 19, and by issue of the 2 months prior notice by the appropriate government, the act may make applicable. And the last one, few public sector establishments. What are the few public sector establishments? First of all, we will discuss
who are the public sector establishments, and then we will discuss the manner of applicability of the act, right, later on. First, this is the applicability of the act. Any doubt? Now the note point. Once applicable, always applicable. Once applicable, Always applicable. always applicable. And to get bonus, employee has to get a salary less than or equal to 21,000 rupees per month. So the employees who are getting salary less than or equal to 21,000 rupees, only those employees are eligible for bonus. Is it? Right. EPF కి ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే శాలరీ లిమిట్ ఎంతమ్మా? 15,000. 15,000. గ్రాట్యుటీ ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే శాలరీ లిమిట్ Less than 15,000. No, sir. No, sir. No limit. గుడ్ ఆన్సర్ మా చీనో. No, sir. ఓన్లీ నోనా? రైట్ మా, సరే. సో గ్రాట్యుటీకి అయితే నో లిమిట్ మా, ఈపీఎఫ్కి అయితే 15,000, బోనస్కి అయితే 21,000 rupees. Is it clear? Right. So these are the provisions in relating to the applicability of the Bonus Act. Any doubt? No, sir. Where establishment is a factory, automatically applicable, but where an establishment in which the number of employees working 20 or more persons in any 12 months in preceding year, then the provisions of the act will be applicable. But for the eligibility of the bonus, employee has to get a salary less than or equal to 21,000 rupees. And here employee include casual workers, part-time employees, etc. All the employees will be covered. And once covered, always covered. Once the provisions of the act make applicable, always the provisions of the act will be applicable. Even in subsequently, the number of employees might be below to the 20. సపోజ్ ఇయర్లో 20 ఉన్నారు, యాక్ట్ అప్లై అయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్లో కొంతమంది రిజైన్ చేసిన తర్వాత 15 ఉన్నారు, అయినా బోనస్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. 10 ఉన్నారు, యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. 5 ఉన్నారు, యాక్ట్ కంటిన్యూగా అప్లికబుల్ అవుతుంది. వన్స్ అప్లికబుల్, always applicable. Even in between 10 to 19, by issue of the 2 months prior notice by the appropriate government, by giving notification in the official gazette, act may applicable. Right? Next, the process of this act shall also applicable to the public sector establishments. Public sector establishment is సంబంధించి separate question ఉంది మా. Question number 14. అక్కడ రిఫరెన్స్ రాసుకోండి. When the payment of bonus act applicable to the establishment in public sector. Question number 14. So few public sector establishments ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ రిఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Is it clear? Yes, sir. Right. And next question number 2 ma. Who are the employees excluded from the payment of the bonus act? కొంతమందికి పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. ఎవరు అంటే నెంబర్ 1 చెప్పాలి మా అందరూ. నెంబర్ 1 గుడ్. నెంబర్ 2 Employees of RBI. నెంబర్ 3 seamen as defined in the merchant shipping act. వీళ్ళకి పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదమ్మా. రీజన్, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఎల్ఐసికి అయినా, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆర్బీఐకి అయినా, సీమెన్కి అయినా సరే సపరేట్ యాక్ట్ ఉంది. ఆ సపరేట్ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా. సో దట్ పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి మీకు తెలుసు, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలుసు. సీమెన్ అంటే ఎవరనంటే ఒక షిప్లో ఉన్నటువంటి క్రూ మెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ ది క్యాప్టెన్, రిమైనింగ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ సీమెన్ అంటామా. సీమెన్స్కి సపరేట్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ యాజ్ యూ నో దట్ వాళ్ళు ఒక 6 months వర్క్ చేస్తే 3 months రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. కరెక్టేనా? ఎందుకంటే 6 months మార్నింగ్ ఏ కంట్రీలో నిద్రలేస్తారు, రైట్, ఏ కంట్రీలో లంచ్ చేస్తారో వాళ్ళకైతే తెలియదు పాపం.
అలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. ద నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్ చెప్పాలి ఏంటది? Employees registered and covered under dock workers. Right, employees of the dock workers. Dock workers. Now the employees registered covered under the dock workers under the Regulation of Employment Act and employees by the registered or listed employees. డాక్ వర్కర్స్ వీళ్ళకు కూడా పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. మీకు రైల్వే స్టేషన్లో ట్రైన్ దిగ్గానే లగేజ్కి ఎవరిని తీసుకెళ్ళడానికి మనుషులు కనబడుతూ ఉంటారు. రెడ్ కలర్ షర్ట్ వేసుకొని బ్యాడ్జ్ వేసుకొని ఏమంటారమ్మా? కూలీ ఆర్ హమాలి అంటాం. ఇస్ ఇట్? అలాగే షిప్స్ బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద షిప్స్లో వస్తూ ఉంటాయి. బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద షిప్స్ అనేటివి మనకు సపోజ్ బేస్ లైన్ వరకు రాలేవు. ఎందుకు? కొంత దూరంలోనే ఆగిపోతాయి. ఒక 2 నాటికల్ మైల్స్ 3 నాటికల్ మైల్స్ దూరంలోనే ఆగితే ఇక్కడ నుంచి స్మాల్ బోట్స్ వెళ్తాయి. స్మాల్ బోట్స్ వెళ్ళి ఇందులో అన్లోడ్ చేసుకొని ఇండియాలోకి తీసుకొస్తారు. ఇస్ ఇట్? ఎందుకమ్మా ఈ బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద బోట్స్ అక్కడ నిలిచిపోతాయి దూరంగా? ఎనీ ఆన్సర్? డెప్త్ ఆఫ్ ద వాటర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో నా సముద్ర తీరానికి వచ్చేటప్పటికి డెప్త్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎక్కువ ఉండదుగా. సో దట్ ఆ బిగ్ సైజ్ వెజల్స్ సముద్ర తీరం వరకు రావాలి అని అంటే లోతు ఉండాలి, సముద్రం లోతు ఉండాలి. అలా ఉండదు కాబట్టి ఒక 2 నాటికల్ మైల్స్ దూరంలో ఆగిపోతే చిన్న బోట్స్ వెళ్ళి అన్లోడ్ చేసుకొని తీసుకొస్తాయమ్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్లోడ్ చేయడానికి ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉంటారో వీళ్ళనే డాక్ వర్కర్స్ అంటాం. వీళ్ళకి కూడా పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ. రైట్. నెక్స్ట్, యూనివర్సిటీస్ అండ్ అదర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నెక్స్ట్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ హాస్పిటల్స్, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, social welfare institutions established not for the purpose of profit, like as Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, company secretaries, right? వీటన్నిటికి ఇందులో వర్క్ చేసేటువంటి వాళ్ళెవరికి పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. రీజన్, దీస్ ఆర్ ద నాన్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇస్ ఇట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వినబడుతుందా? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. Financial institutions, employees of Industrial Financial Corporation of India. Next, any financial corporation established under the State Financial Corporation Act. Suppose AP State Financial Corporation, Telangana State Financial Corporation, ఇలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, ఐడిబిఐ, నాబార్డ్. Next, SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. Next, any other financial institution other than banking company being an establishment in public sector which the central government may notify. Don't try to understand the nature of the establishments. ఈ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ చెప్పాలి అని అంటే నేను 1 గంటన్నర చెప్పగలను. ఐఎఫ్సిఐ అంటే ఏంటి, డిఐసి ఏంటి, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ ఏంటి, యూటీఐ ఏంటి, ఐడిబిఐ, నాబార్డ్, సిడ్బి, పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్పగలను. బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిలబస్. జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు విచ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది బోనస్ యాక్ట్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఎవరమ్మా? సెకండ్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అమ్మా? Right, seamen. Fourth one, Employee registered or covered under workers. Fifth one, NPOs. right, non-profit oriented organizations. Right, so Red Cross Society, educational institutions, etc. Tarvatama, financial institutions. Good. Now the seventh one,
Employees of an establishment run or under the authority of any department of the central government or state government or local authority, including UDA, Urban Development Authority. So central, state government, local authority employees కి గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయిడ్ బై ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ రూట్స్ పాసింగ్ త్రూ ఎనీ అదర్ కంట్రీ. ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న వాటర్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటువంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. సపోజ్ మీరు ఇది ఇండియాగా ట్రీట్ చేశారనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇండియా, అప్ టు 12 నాటికల్ మైల్స్ ఏంటి ఐడియా ఉందా? అప్ టు 12 నాటికల్ మైల్స్ ఏమంటారు? మీ జిఎస్టీ సార్ ఏం చెప్పలేదా అమ్మా? అప్ టు 12 నాటికల్ మైల్స్ ఏమంటారమ్మా? హలో, టెరిటోరియల్ వాటర్స్. సో అప్ టు 12 నాటికల్ మైల్స్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్ ఆర్ ద ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు సపోజ్ చెన్నై నుంచి ముంబైకి వెళ్ళాలి అనుకోండి, రోడ్డు ద్వారా కాకుండా ఇలా చెన్నై టు కన్యాకుమారి, శ్రీలంక, రైట్, శ్రీలంక నుంచి గోవా, గోవా నుంచి ముంబై ఇలా వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, వీటన్నిటిని ఏమంటాం? ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అంటాం. ఇవైనా అవ్వచ్చు, లేదు సీకి సంబంధించిన బ్యాక్ వాటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బ్యాక్ వాటర్లో వెళ్ళేటువంటి వెజల్స్ని కూడా ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అంటారమ్మా. ఇందులో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. నెక్స్ట్, బిసైడ్స్ ద అబౌవ్, an appropriate government may grant an exemption to an establishment by considering of the financial position and other circumstances, but subject to condition by considering of the public interest, exemption might be granted. గుర్తుంటే ఈపే ఫ్యాక్ట్లో చెప్పాను, ఎంప్లాయీస్ కంటిన్యూస్గా స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? కంటిన్యూగా స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. ఎటువంటి రీజన్ లేకుండా అన్రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్తో స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏదో గొడవ వచ్చింది, ఎంప్లాయీలకి, రైట్. వాడెవరో ఒక పర్సన్ వచ్చి నన్ను తమ్ముడు అన్నాడంట, నన్ను ఆ పర్సన్ తమ్ముడు అంటాడా? తనకన్నా నేను పెద్దవాడిని, రైట్. అదే ఉమెన్స్లో అయితే అలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా యు ఆర్ మై సిస్టర్ అంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. బట్ బాయ్స్ అలా కాదు, నీకన్నా నేనే పెద్ద అని గొడవ పడుతూ ఉంటారు. కరెక్టేనా? అమ్మో, సరే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏదో ఎంప్లాయీస్ గొడవ జరుగుతుంది. అలా గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా పర్సనల్గా చూసుకోవాలి, కానీ బట్ దే ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయర్ అండ్ దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ కండక్టింగ్ ఎనీ స్ట్రైక్స్, దేర్ బై ఎంప్లాయీ సఫరింగ్ ఫైనాన్షియల్ లాసెస్. ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ you can make an application to the appropriate government by the saying that, sir, there is a misbehavior of the employees. Why should I have to pay salaries and bonus to this type of the employees when they are not cooperating to the employer, and apart from that they are causing financial damages to the employer అని చెప్పని అప్లై చేస్తే, సో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ని కన్సిడర్ చేస్తూ ఎంప్లాయ్ చేస్తున్న మిస్టేక్ ఇలా చేయకూడదు అనే ఇంటెన్షన్తో ఎగ్జంప్షన్ గ్రాంట్ చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఇన్ రిలేటింగ్ టు ది నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ది బోనస్ యాక్ట్. అర్థమైందా? సో నాన్ అప్లికబిలిటీ, ఫస్ట్ వన్ ఎవరమ్మా? Employees of LIC. వెరీ గుడ్. సెకండ్, Of RBI. నెంబర్ 3, Seamen. seamen. Fourth one, Dock workers. dock workers. They are the registered employees. Dock workers are registered employees. And next, Employees of NPO. right, non-profit oriented organization. Non-profit oriented అన్నప్పుడు ఏమవి? రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ, బ్లాక్ క్రాస్ సొసైటీ ఉన్నాయి కదమ్మా? అని ఉన్నాయా? రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అయితే విన్నాను, హెచ్ఐవికి సంబంధించి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ వచ్చేటప్పటికి
ఉందమ్మా బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ. పెట్ Network. ఎనిమల్స్ గురించి, వాళ్ళ సేఫ్టీ గురించి, రైట్, ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. వాటికి సంబంధించి చైర్మన్ వచ్చి నాగార్జున గారి వైఫ్ అమలా గారు అనుకుంటారు. బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ ఇలాంటివి ఉన్నాయి, నాన్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్. వీటన్నిటికీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ నాట్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్, సర్టైన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సర్టైన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటంటే అవి? ఐడిబిఐ, నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయమాకండి. సిడ్బి, ఇంకా నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, UTI. డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్, యూటీఐ, ఎక్సెట్రా. మీకు గుర్తున్నట్టుగా certain financial institutions and any financial institutions as may be notified by the government. And the next one, తర్వాత మా Authority of any department of central government or state government or a local authority. ఓకే, నోట్ చేస్తాను. ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సిజీ, ఎస్జీ, లోకల్ అథారిటీ ఇంక్లూడింగ్ యూడిఏ. ఇంకోటి ఏంటమ్మా? Appropriate government by its opinion. రైట్. సో ఎగ్జంప్షన్ బై appropriate government. Exemption by appropriate government by considering of the financial position and other circumstances. ఇంతేనమ్మా, ఇంకేమైనా ఐటమ్ మిస్ అయిందా? నాన్ అప్లికబిలిటీ. ఇస్ ఇట్? Yes, sir. నోట్ చేయండి. Now question number 3, who is entitled and who is not entitled to claim bonus? Now every employee of the establishment covered under the act is entitled to bonus from his employer in an accounting year, provided he has to work in that establishment for a period not less than 30 working days. 30 working days. సో బోనస్కి ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి అని అంటే మినిమంగా ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేయాలి? 30 days. 30 days. And apart from that, salary should be less than or equal to 21,000 rupees per month. Is it clear? Yes, sir. So eligibility concern, eligibility ఏంటిమా? Where an employee working in an establishment in an accounting year, he has to work for a period of not less than 30 working days, as well as his salary should be Less than or equal to 21,000 per month. very good. Employee working in an establishment provisions of bonus act applicable working in an accounting year not less than 30 working days and getting salary less than or equal to 21,000.
Is it? Yes, sir. So eligibility ma, employee working in an establishment to which the process of the bonus act applicable and working in an accounting year not less than 21. 30 working days and getting salary less than or equal to 21,000, then only he will be eligible for Bonus. బోనస్. అట్లీస్ట్ 30 వర్కింగ్ డేస్ వర్క్ చేయాలమ్మా. అంతకన్నా తక్కువ వర్కింగ్ డేస్ వర్క్ చేస్తే నీకు శాలరీ ఇవ్వడమే ఎక్కువేమో, మళ్ళీ బోనస్ కూడానా. సో దట్ ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేయాలి? 30. Not less than 30 days. నాట్ లెస్ దాన్ 30 వర్కింగ్ డేస్. ఎలిజిబిలిటీ, ఎంప్లాయీ వర్కింగ్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద బోనస్ యాక్ట్ అండ్ వర్కింగ్ అట్లీస్ట్ 30 వర్కింగ్ డేస్, salary less than or equal to 21,000 rupees than the provisions of the bonus act applicable. And the next topic concern disqualification. Next one ఏంటమ్మా? Disqualification. Yeah, disqualification. Section 9. However, there are certain disqualification of an employee to claim bonus in an accounting year. సో ఇలాంటి డిస్క్వాలిఫికేషన్ అట్రాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. An employee who has been dismissed from an established by the reasons of fraud, riotous or violent behavior, theft or misappropriation or damage of any property of the establishment is not entitled for any bonus. Are you getting my word? Sir. Where an employee terminated from the or dismissed from the an employment by the reasons of fraud, riotous or violent behavior, theft, misappropriation or damage of any property. In such a situation, the employee is not entitled for Payment of bonus. any bonus. సపోజ్ ఇలా చూద్దాం, ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయమన్నాం. అతనంటే ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ 4.5 lakhs అయితే ఎంప్లాయర్కి చెప్పి 5 lakhs తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ చేసినటువంటి ఆ 50,000 రూపీస్ ఏంటి? ఫ్రాడ్, రైట్? ఇలాంటిది. లేదు నెంబర్ 2, రాయిటస్ ఆర్ వైలెంట్ బిహేవియర్. సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, పెద్ద మోనార్కు, మీరు వెళ్ళి ఏదన్నా కదిలిచ్చారో అనుకోండి, మనోడు మాట్లాడుకోవడాలు ఉండవు, రైట్? ఏదో తిట్టడమో కొట్టడమో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాడమ్మా. ఇలాంటివి చేస్తూ ఉన్నాడు, ఏదైనా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తే ఎంప్లాయీ బోనస్ని పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఏ డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీ reinstated with back wages is entitled to Bonus. a dismissed employee reinstated with back wages is eligible for bonus. Is it? ఒకవేళ చార్ట్ నోట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నాడే డిస్క్వాలిఫికేషన్కి దీన్ని యాస్టర్స్గా రాసేసుకోండి, మా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీ రీఇన్స్టేటెడ్ విత్ బ్యాక్ వేజెస్ అంటే ఏంటి? వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి, అందరూ వినాలి. Yes, sir. సపోజ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్ అందరూ బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు, మన ఎంప్లాయర్కి ఏంటంటే కొంత అత్యుత్సాహం, వెళ్ళి చూద్దాం మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అలా వెళ్ళొద్దాం అని చెప్పని వాకింగ్ వెళ్ళాడు. ఎంప్లాయీస్ అందరూ బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు, కష్టపడి పని చేస్తున్నారు. మనోడికి ఉన్నట్టుండి ఒక ఆనందం వచ్చింది. ఆ ఆనందంలో ఒక చిన్న డ్యాన్స్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఆ డ్యాన్స్ ఏంటంటే పక్కన ఒక ఐరన్ రాడ్ ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని పోల్ డ్యాన్స్ వేసినట్టు మనం డ్యాన్స్ వేస్తున్నాడు. బట్ చూసే వాళ్ళకందరికీ అది ఎలా ఉందంటే కరెంట్ షాక్ కొడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది ఆ డ్యాన్స్. సో ఇందులో ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ ఏం చేశారంటే వెంటనే స్టిక్స్ తీసుకోవడం, లేదు స్లిప్పర్స్, ప్లాస్టిక్ ఐటెం తీసుకుని తనని కొట్టడం మొదలెట్టారు, రైట్? తను కొట్టడం మొదలెడితే తర్వాత దాన్ని వదిలేశాడు. ఇప్పుడు వదిలేసిన తర్వాత కొట్టడం ఆపాలా వద్దా? ఆపాలి. కానీ ఒక ఎంప్లాయీ మాత్రం ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఇద్దరైతే ఆపేశారు. ఒకడు మాత్రం ఏం చేశాడంటే ఆ కొట్టడాన్ని ఆపట్లేదు, కంటిన్యూగా మనోడు క్యాబిన్లో వెళ్ళేద్దరు కొడుతున్నాడు. రీజన్ ఏంట్రా అంటే తర్వాత తెలిసింది. ఏంటి, ప్రీవియస్ వీక్లో వాళ్ళ వైఫ్కి మ్యారేజ్ జరుగుతుందనంట, లీవ్కి అప్లై చేశాడు, లీవ్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనా? సారీ, వాళ్ళ వైఫ్కి మ్యారేజ్ కాదమ్మా, వాళ్ళ వైఫ్ బర్త్డే. ఓకే, వాళ్ళ వైఫ్ బర్త్డేకి
అప్లై చేస్తే లీవ్ ఇవ్వలేదంటమ్మా. సో వాళ్ళ మేడం సార్ మీద చూపించిన కోపాన్ని మన సార్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు తీర్చుకున్నాడు. సరే ఇప్పుడు మొత్తంగా ఎంప్లాయీ ముగ్గురు వైలెంట్ బిహేవియర్గా ఎంప్లాయర్ కోపం వచ్చి ముగ్గురిని డిస్మిస్ చేశారు. మరి వీళ్ళ ముగ్గురికి బోనస్ వస్తుందా? రాదు. బట్ కానీ ఏదైనా అలాంటి చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయర్ ఏం చేయాలి? ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ ఇవ్వాలా వద్దా? అలాంటిది ఏది ఇవ్వకుండా మనోడు నొప్పులు భరించలేక మీరందరూ బయటికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి ముగ్గురిని ధర్మేశారు. ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురు మీలాంటి CA&CMAని పట్టుకొని లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో కేసు ఫైల్ చేశారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఎంప్లాయర్కి నోటీస్ ఇచ్చారమ్మా. మీరు కేసు ఫైల్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయర్కి నోటీస్ ఇస్తారు. ఎంప్లాయర్ కూడా వచ్చి నిలబడ్డారు, మీరు నిలబడ్డారు. ఏంటయ్యా గొడవ? ఎంప్లాయర్ స్టార్ట్ చేశారు. సార్ వాళ్ళ ముగ్గురు నన్ను కొట్టారు సార్, వైలెంట్ బిహేవియర్, అందుకే డిస్మిస్ చేశాను. వాళ్ళకి బోనస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇస్ ఇట్? సరే ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ ఏమన్నారంటే, సార్ 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 ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్, మేము కావాలని ఎందుకు కొడతాం? ఆ పర్సన్ ఐరన్ రాడ్ని పట్టుకొని అలా ఊగుతూ ఉంటే కరెంట్ షాక్ కొట్టిందనే ఉద్దేశంతో మేము కొట్టాము, కానీ అసలు ఎంప్లాయర్ని కొట్టాల్సిన అవసరం మాకేంటి సార్? పాప మా ఎంప్లాయర్ గారు చాలా మంచి వాళ్ళు సార్, సాలరీస్ కరెక్ట్గా ఇస్తారు, ఫంక్షన్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి మంచిగా ఇన్వైట్ చేస్తారు, అన్నీ బాగా జరుగుతాయి సార్, మాకు అలాంటి ఉద్దేశం ఏమీ లేదు అని అంటున్నారు. సరే ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పని ఆ సీసీ ఫుటేజ్ తీసుకొచ్చి కమిషనర్ ఎవరైతే ఆ డిస్ప్యూట్ని ఫైనలైజ్ చేస్తున్నారో ఆయన చూశాడు. ఆయన చూసిన తర్వాత తను కూడా ఏమన్నాడంటే, ఇంకా వాళ్ళ ముగ్గురుని ఏమయ్యా కొట్టు వదిలేశారు, అది చూస్తుంటే నాకే కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అనిపించింది నీకు, రైట్, హ్యాపీగా నేనే ఇంకో 4 కూడా ఎక్స్ట్రాగా వాయించేవాడినేమో, సో వాళ్ళని డిస్మిస్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. కానీ ఆ వీడియో కంటిన్యూ చూడమని చెప్పి ఎంప్లాయర్ అడిగితే ఒకడు మాత్రం ఏం చేశాడు? కంటిన్యూ కొడుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ అడిగాడు, ఏమయ్యా అలా కంటిన్యూ కొట్టావు అంటే, ప్రీవియస్ వీక్లో ఒక హాలిడే అడిగాను సార్, ఇలా మా మేడం బర్త్డే ఉందని చెప్పని నాకు ఇవ్వలేదు, ఆ నొప్పులు నాకు ఇంకా పోలేదు సార్, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ సార్ మీద చూపించాను సార్ అన్నాడు. సరే ఇప్పుడు మొత్తానికి వీళ్ళ ముగ్గురు ఇనిషియేషన్ కరెక్టా రాంగా? ఇనిషియేషన్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇనిషియేషన్. ఎంప్లాయర్ని కొట్టడానికి తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ కరెక్టేగా? కరెక్ట్. సో ఇలాంటప్పుడు కోర్ట్ ఏమని ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుందంటే, ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ మాత్రం, బాబు ఈ గొడవ వలన వాళ్ళు 20 రోజులు నువ్వు జాబ్లోకి తీసుకోలేదు కదా, బ్యాక్ వేజెస్తో వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకో, ఎందుకంటే వాళ్ళని టర్మినేట్ చేయడం, డిస్మిస్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అంటే వీళ్ళిద్దరు ఎవరు? డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీ రీఇన్స్టేటెడ్ విత్ బ్యాక్ వేజెస్. డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీస్ రీఇన్స్టేటెడ్ విత్ బ్యాక్ వేజెస్. మరి వీళ్ళిద్దరికి బోనస్ వస్తుందా రాదా? వస్తుందమ్మా. మరి ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్, ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ని ఏమయ్యా, ఆయన నిన్ను కంటిన్యూ క్యాబిన్ వరకు కూడా తప్పే, కానీ తన ఇనిషియేషన్ కరెక్టేగా, కాబట్టి తను మళ్ళీ జాబ్లో చేర్చుకో, కానీ బ్యాక్ వేజెస్ ఇవ్వద్దు. ఈజ్ అ డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీ రీఇన్స్టేటెడ్ వితౌట్ బ్యాక్ వేజెస్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఆ థర్డ్ పర్సన్కి బోనస్ ఇవ్వాలా? ఇవ్వాలా? నో. ఎందుకు? డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీ రీఇన్స్టేటెడ్ వితౌట్ బ్యాక్ వేజెస్, సో తనకు బోనస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఫస్ట్ 2 ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాలి. ఎందుకు? డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీస్ రీఇన్స్టేటెడ్ విత్ ద డిఫరెన్స్. గుడ్ డౌన్. సో నో డౌన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన చార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ అన్ ఎంప్లాయీ ఎంటైటిల్ టు బోనస్. ఒకవేళ టెంపరీ ఎంప్లాయీ అయినా బోనస్ వస్తుందమ్మా. సీజనల్ ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేసిన ప్రపోర్షనేట్గా మినిమం బోనస్ వస్తుంది. పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీ అయినా బోనస్ వస్తుంది. రిట్రెంచ్డ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఎవరు తెలుసామా? ఎవరు మా రిట్రెంచ్డ్ ఎంప్లాయీ అంటే? బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ అమ్మా, బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్. ఎంప్లాయర్కి కాస్ట్ పెరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ని తీసేయచ్చు. ప్రజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో రిసెషన్ రన్ అవుతుందా? కరెక్ట్గా ఎస్టర్డేనే అమెజాన్ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ 25% ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్కి 25% ఆఫ్ ద శాలరీ రిడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు ఎస్టర్డే అనౌన్స్ చేశారు, రైట్? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో 1 or 2 ఎంప్లాయీస్ని తీసేశారనుకోండి, ఏం జరిగినట్టు? రిట్రెంచ్మెంట్. సో అలా తీసేసిన ఎంప్లాయీకి బోనస్ వస్తుందంటే వస్తుందమ్మా, కానీ తను మినిమం నాట్ లెస్ దెన్ 30 వర్కింగ్ డేస్ వర్క్ చేసి ఉండాలి. తర్వాత అమ్మ ప్రొబేషనర్ ఈజ్ ఆల్సో బి అన్ ఎంప్లాయీ. మా ప్రొబేషనర్కి
అప్రెంటిస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? అర్థమవుతుందా? ప్రొబేషనర్కి అప్రెంటిస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? సరే, అప్రెంటిస్ ఎవరు తెలుసా? అప్రెంటిస్ ఎవరు మా? వాయిస్ వినబడుతుందా? అప్రెంటిస్ అంటే ఎవరు? ఆర్టికల్షిప్ ఆర్టికల్షిప్ స్టూడెంట్. చదువుకుంటూ వర్క్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటున్నారో, రైట్? సో ఇన్ పర్షన్స్ ఆఫ్ ద కోర్స్ వేర్ ఎ పర్సన్ లర్నింగ్ ద వర్క్, right, or knowing the work is called an apprentice. Apprentice is not an employee, is it? Yes, sir. But where a probationer is an employee. Probationer is employee. మరి ప్రొబేషనరీ అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు మీకు బ్యాంకులో ఎవరికైనా జాబ్ వస్తాయమ్మా, ఫస్ట్ 3 months ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అంటారు. ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ 3 months ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అంటే తన ఎంప్లాయీయే వర్క్ నేర్చుకుంటున్నాడు. ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యి వర్క్ నేర్చుకుంటే తన ప్రొబేషనర్ అంటారు. చదువుకుంటూ వర్క్ నేర్చుకుంటే అప్రెంటిస్. అప్రెంటిస్. అదే ఎంప్లాయీగా ఉంటూ వర్క్ నేర్చుకుంటే ప్రొబేషనర్. సో అప్రెంటిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎంప్లాయీ, బట్ వేర్ as ప్రొబేషనర్ is a employee. So that probationer is eligible for బోనస్. ప్రొబేషనర్ అనే వర్డ్ని ఇంకో చోట కూడా వాడతారు మా, ఎక్కడో చెప్తాను, విని వదిలేసేయండి, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎవరికైనా తప్పు చేశారు అనుకోండి, కోర్టు వాళ్ళకి జైలు శిక్ష విధించడం కన్నా కొన్ని డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చెప్తూ ఉంటుంది. ఏమని? ఆర్ఫాన్ హోమ్స్ వెళ్ళి ఫుడ్ పెట్టండి, లేదు వాళ్ళ బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేయండి, రోడ్స్ని క్లీన్ చేయండి అని చెప్తూ ఉంటారా? అలాంటి సత్ప్రవర్తనని బేస్ చేసుకొని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడ విన్నట్టుందా వర్డ్? ఏ సినిమా అమ్మా? ఊపిరి సినిమాలోనా? రైట్. ఆ హీరో ఎవరమ్మా? కార్తిక్ గారికి సత్ప్రవర్తన ప్రూవ్ చేసుకోమని కొంతమంది హెల్ప్ చేయమని చెప్తే మనోడు వాటిని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడ వర్క్ చేయడానికి వెళ్తారు కదా అతను, రైట్? ఆర్ యు గెటింగ్ మై వర్డ్? అలాంటి పర్సన్ని కూడా ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అంటారమ్మా, రైట్? ఆ కాన్సెప్ట్, ఆ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ కాదు. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, వేర్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఈజ్ లర్నింగ్ ద వర్క్ or knowing the work in the course of an employment, he is called probationer. Probationer is also be an employee of the organization, he is eligible for bonus. తర్వాత పీస్ రేటెడ్ వర్కర్ also be eligible for bonus. Next, employee employed through a contractor, eligible if the employee is prevented from working and subsequently reinstated in services. Now in this situation, employer's statutory liability for bonus can't be said to have been లాస్ట్. ఎంప్లాయీ రావడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నాడు, ఎంప్లాయరే పనిలోకి రానివ్వకుండా కావాలనే కొద్ది రోజులు హాలిడేస్ ఇచ్చి తర్వాత పిలిపించి నీకు బోనస్ ఇవ్వను, నువ్వు ఆబ్సెంట్ అయ్యావు కదా అని అంటే కుదరదమ్మా. దాన్ని లే ఆఫ్ అని అంటాం, గుర్తుంటే. లే ఆఫ్ ఆర్ లేడ్ ఆఫ్, గుర్తుందా? అలాంటి పీరియడ్కి బోనస్ పే చేయాల్సిందే. క్లియర్? The employee is not entitled for bonus as we know that apprentice and disqualification. Disqualification ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదమ్మా, ఇది మా. సో టెంపరీ ఎంప్లాయీ, సీజనల్ ఎంప్లాయీ, పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ, రిట్రెంచ్డ్ ఎంప్లాయీ, ప్రొబేషనర్, పీస్ రేటెడ్ వర్కర్, పర్సన్ వర్కింగ్ త్రూ కాంట్రాక్టర్. నెక్స్ట్, వేర్ ఎంప్లాయర్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్, ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనస్. బట్ వేర్ అన్ అప్రెంటిస్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనస్. Is it? Yes. Now, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సర్టన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ 32, వీళ్ళకు కూడా బోనస్ అప్లికబుల్ కాదంటమ్మా. మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో డిస్కస్ చేస్తుంది వీళ్ళనే. నా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, ప్రొబేషనర్కి బోనస్ వస్తుందా? ఎస్. అన్ ఎంప్లాయీ హూ కమిటెడ్ ఏ ఫ్రాడ్ ఆర్ ఏ డిస్మిస్డ్ ఎంప్లాయీ? నో. An employee who is found guilty of misconduct causing financial loss to the employer? No, sir. No.
కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండిమా, డిస్మిస్ చేస్తేనే బోనస్ సార్. బోనస్ రాదు. ఒకవేళ తప్పు చేసినా కొంతమంది ఎంప్లాయర్లు పోనీలే ఈసారి ఇలా చేసావయ్యా ఇంకెప్పుడు చెయ్యొద్దు అని అంటుంటారు కదమ్మా, అలాంటప్పుడు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. రైట్? అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ తిరిగి చేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎంప్లాయర్కి జరిగిన లాస్ని బోనస్ నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే దాన్ని డిస్మిస్ చేయట్లే కదా. అదే డిస్మిస్ చేస్తే అసలు బోనస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్? నెక్స్ట్ అప్రెంటిస్మా. నో సార్. Retrenched employee, సార్. yes, provided he has to work for a period of 30 working days. 30 working days. Next, an employee employed through a contractor on building operation, Yes sir. eligible. University teacher, not eligible. An employee of the NABARD, Sir. not eligible. A reinstated employee without the wages for the period of dismissal, Sir. no. అదే reinstated employee with back wages అయితే Yes sir. eligible. Next, reinstated employee who worked for 45 days in a year, eligible? Yes. Reason, reinstated employee he worked for a period of 45 days, that is more than 30 days. 30 days, so that with or without back wages he rendered the service for 30 days, eligible. Next, an employee employed in establishment engaged in industry carrying on by Department of CG, eligible bonus scheme, Sir. eligible amma? No sir. No. Next, J, who is working in social welfare organization, no. Red Cross Society, Blue Cross Society, Black Cross Society, no, not eligible. Okay, in and out. Sir. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5ని స్టార్ట్ చేస్తానమ్మా. ఇక్కడ వరకు ఒక్కసారి చదువుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుంచి 4 వరకు ఒకసారి చదవండి.